ubangiji Allah ya baku wani mutumin kirki, kun samu MP ne ko MC ne, kuka ga mutumin kirki ne, ku gyara, alherin ya komo kanku. Amma in kuka ce ba ku yadda, sai Allah ya tafi da baiwan yaka wanda zai zama ku azaba. domin yawan kaduwa matsala da muke da shi kasan mun ga, wallahi kullum na fadi, inda mu musulmai mun san irin tanadi, mugun tanadi da ake muna, da mun tashi muna gudu tun sakaran jiya. Amma da Christian Council of Ghana and the Ghana Catholic Bishops Conference, because these are two very big Christian organizations, right? And for them to have just given their endorsement meant that there's a certain solidarity of the Christian community against the Muslim community in Ghana. And for me, get that. Bayan ka saurare Sheikh Anas Taufik Ibrahim al-Bakri da Honorable Muntaka Mubarak, to mu je da magana. Bayan ka saurare waɗanda manyan mutane da suka yi magana, dan baka ayan Qur'ani guda biyu da hadisi guda. In kana musu da maganan, ba da ni kake, ni nawa interpreter ne, amma da ayan kake fada ko da hadisin ne. Amma alhamdulillah, tun da na fara program ga 90% of the Muslims in Zongo community sun yadda, ko da suna follow shi don wanga, no problem, but maganan musulmai a bar da musulmai, ko ba kun yadda da irin abin da muka yi, kuma alhamdulillah da yake kun fahimce mu. Ayan Qur'ani na cewa wai me, wa atasimu bi ablillahi jami'an wala tafarraqun, wai ku adu ka ku rarrabu, in kuka kararrabu an yaku. Ce aya ku bai ce me, innamal mu'minina ikwa, musulmai dan wan junaye ne, mu'minai musulmai. Ce kuma nan annabi da kanshi ku bai ce al muslim aul muslim, musulmi dan wan shi ne musulmi. To koya musulmi dan wanka yake, in ka ce wan makaryaci ne, irin karyan da yake yi ni da kai ma na yin irin shi. Ka ce wan bai da gaskiya, wan kaza ne, ka duba ka gan irin shi no ni da kai ma na yin, wani bi ma mu namu ma yafi na mai shi. Shi sa inda yan wayenka duka suka yi suka kai cikin kasan gwamnati a Ghana, kowane regardless of any political party, in dai ka gan yana kokari yana daidai, wallahi bi shi kute ya fi wani arni, komin banzan mai shi ya taimaka maka wata rana, in bai taimaka maka ba diyanka ko wani. Mun nemi hakkinmu, mu lokacin neman shi ke ga, lokacin neman shi ke ga, ko me za a yi duka, inda an zo ya kai kan Zongo, kaga ana muna bambanci, ana nuna cewa mu ba yan Ghana bane, ana gwada mu ba yan Ghana bane. In ka je neman passport, da an ji sunanka Muhammadu Ali Yakubu Musa Sa'idu, sha ce ina ka fito, wani gari ka fito, ana tambaya tambayu ne, ana son a gajiyar da kai, a ce maka kai ba dan Ghana bane, a hana ka. Ko me kaje nema, in dai abin nan, hatta ma in kaje neman makaranta ma wanda yake na university da sauransu, wannan abin da akuwa. Bayan haka nan wanda yake suke aiki ma, in su yi maka su gaskiya, in kaje neman aiki, in sunanka Yakubu, sunanka Seru, sunanka kaza, ta ma bincike an yarka baya. Hatta wurin karantarwa universities, kama doki yaranmu wanda yake sun gama sun samu ilimi, doctor degree, kama dokin su kuma sai su ma sun wahala, ana gargaman ba su cikin 'yan kasan Ghana, ta ba ta su ciki. Jama'a wanga lokaci ya isa, abin ya isa haka nan. Amma kanwa ina kiran sarakan Zongo, ina kiran sarakan Zongo wayanda yake Allah ya sa Zongo hannunku, sarakan Zongo. Sa'annan kuma ina kiran malumma wayanda na Zongo, ina kiran samari na Zongo, ina kiran dukkan mai kishin Zongo, to mu tashi. Bayan ka saurare Sheikh Kamil Muhammad shine limami na'ibi na Ahlus Sunna wal Jama'a. To bayan ka saurare Sheikh Kamil, abinda nake son ka gane shine a kasan Ghana yanzu akwai abinda ake ce mai National Iftar. Ban sani ba ko zamanin shofan shugaban kasa John Mahama akwai, don ni ban follow wadannan abu. Irin wannan abin akwai arnan da ke Ghana, abin na damun su yau a ce parliamentin Ghana ko gidan zaman kasan Ghana wurin wannan abu ke afkuwa na musulmai. Shi yasa su yan waye waɗanda ba musulman baran su na bace da irin wannan abin nan kuma da ake yi yana sai da musulunci ma daraja ne fiye ga kan da wani bi kai kake duba. To wannan national iftarin duba shi daga nan. Sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah ya karbi aikin mu.
Said, may Allah accept our worship. Allah ya sa zaman lafiya da muke cewa kullum muna neman zaman lafiya, kuma Allah ya ba mu zaman lafiya, abin da ya saura shi ne mu rika amana. We pray that Allah should enhance and deepen the peace and harmony for our country. But when He has done so for us, what is left is the threats. Akwai sauƙi guda biyu. There are two forms of ease that will follow. To komai muke ciki. Whatever you are in, Na tsanani. of difficulty, Na talauci. poverty, Komai kake ciki. whatever, Na tsanani. what is a difficulty, Ka san gabansa. remember that in front, ahead, in future, Akwai sauƙi biyu. is some ease that will follow. Yusuran nan. That two yusr of the Quran, Ba guda bane ba. they are not the same thing, they are different. Bayan ka duba wannan national iftar da ake yi, sofan shugaban kasa John Dramani Mahama shi ma yana bin limaman daga gidansu, ya te shi ma yayi, sai sa wasu na kallon in Allah ya so ya yadda wani shekara political party kaza kuma suka zo, wannan abu ne continue ne forever. Wan kuma ya continue, wannan kuma yana da matsala a cikin kasan Ghana. Har nan ba duka ke da walawa da kan wannan ba. Sai sa regardless of any political party, musulmi dan wanka innamal mu'minina ikwa. Tun da cikin azumi kuma ne aka zabe lokacin iftar, shine muka zo mu samu albarkacin gudun baki da azumin ga a cikin wanga wata. Ba yin video wani na ci abinci. So akan haka yau muna farin ciki sosai, muna murna sosai. Limamin ina da farin ciki dan cire ko kuwa dan nuna maka sofon shugaban kasanmu. Wannan na ce abin faharinmu, alkiblanmu ta fuskan siyasa a Ghana yau shine His Excellency John Dramani Mahama Atakbir. Your Excellency, ka duba kan da ake wahalar da yaranmu a wurin lamarin hijabi. Waɗanda politicians sun tirai hal yanzu ba mu samu kan da muke so ba. Saurare Honorable Mustafa Ahmed Kananga. Bayan ka saurare Mustafa Ahmed akan lamarin hijab da suka tirai, yan wayen mun ga yan gefe na wahalar da mu. Ko ba ka nan ba, saurara Major Dramani Mahama sofin shugaban kasa bai fadi. Hospitals across the country to listen to me and listen good. That we are all subject to the 4th Republican Constitution. And Article 21, Clause 1C states that every citizen of Ghana shall have the right to profess the religion of his or her choice, and quote, and the operative word, and to manifest it. And I want to emphasize the word manifest. Now, I want these nursing supervisors and so on to tell me how else you can identify a Muslim woman. How else a Muslim woman can manifest her, for want of a better term, her Islamness, if there's anything like that. How do we identify a soldier who is not in uniform? We call somebody an immigration officer simply because he's in uniform. It's as simple as that. We call somebody a policeman because he's in uniform. Once he throws the uniform away, you are unable to tell who he is. So, whilst it is not a symbol of piety, it is a symbol of identity. And identity is manifestation. And the Constitution says they have the right to manifest. I got another complaint from a lady who works with the psychiatric hospital, Accra Psychiatric Hospital. It's here. They wrote this to her. Accra Psychiatric Hospital. Memo. Nursing Administration to Adiza to Ibrahim. And now listen. They tell her, on the set date, you were in a hijab. And the Deputy Director of Nursing Services wanted to be sure you were aware of the consequences of wearing a hijab. Wow. Are there consequences in our country for wearing a hijab? And then he goes out to say that it is because they are working in... To irin waɗannan abu ne kake gani, ba dukan su ran suke son irin abin da musulmai yau zamanin da waɗanda duka bamu da shi. She yau Allah ya bamu namu, me ya kai mu kama namu. Saurari maganar da Shakka Miliyoyi daga nan kuma. From the period of the trans-Saharan trade, the two major world religions and our African traditional religion have coexisted peacefully in this land.
Our Constitution, in Article 21, Clause 1, guarantees the freedom of religion and the freedom to express one's religious beliefs. And that is why recent complaints about religious discrimination coming from Muslim groups in the Western region and the Christian Council of Ghana are worrying. It is wrong under our Constitution for Muslim students to be compelled to attend church services or for Christian students to be compelled to attend Muslim congregational prayers. It is also wrong to prevent Muslim women from wearing their veils, known as hijab, or for Christian nuns from wearing their habits to work or to school. Heads of institutions must note this for strict compliance. Appropriate sanctions will be taken against any head of institution who acts contrary to the constitutional provisions of our country. Mr. Speaker, to enhance rapprochement and political harmony. Bayan ka duba, Sheikh Kamel ya yi bayani, ya ce wai me, a je a duba irin iyayenmu abinda suka yi, saurari Sheikh Kamel nan. Sun faɗi mana. Ƙarara sun faɗi mana. Abin wai ba naku ba ne, namu ne, idan ba ku iyawa, ku je ku gina naku. Sun gaya mana. To, ina jin wannan magana suka yi nan, bai soke mu, bai shige mu, ya harzuka mu ba. Saboda haka nan sai bari tafiyan mu wurin gina makarantu zama kaman tafiya ne wanda yake tafiyan kunkuru. To ba zafi daga ciki. Ba mu yunkura ba, yunkura. Bayan ka saurara daga nan, Sheikh Armiyaw da ke ofisin National Chief Imam, me ka ji shi kuma ya faɗi daga nan? Press release, the joint press release by the Christian Council of Ghana and the Ghana Catholic Bishops Conference. Because these are two very big Christian organizations. Right. And for them to have just given their endorsement meant that there's a certain solidarity of the Christian community against the Muslim community in Ghana. And for me, we'll get that press statement to read it out. For me, that is very dangerous. It has made nonsense of all this long period of claim that Muslims and Christians here in Ghana are tolerant of each other. I think it has been just the facade. Do you think it's been a facade? I think, in my view, but I have become convinced that we have not been honest with ourselves in the claim that we are really, our cooperation with the community, I'm saying from the mind. On this occasion, I'm just hoping that, yes, Sheikh, you are wrong on this. On this occasion, I'm just hoping, because I don't want to believe that look, it has been a facade. It's been a facade because, look, for the Christian community not to even show a little consideration. A little consideration. And even, you mean by the representations? Even in the presentation, no reference was made to the plea of the National Chief Imam, who has entered into the church on 2 occasions, entered into the church to change a certain perception. You see, what I'm getting the impression is the faster we are trying to de-radicalize the Muslim youth, the greater the Christian community is becoming extremist in the way they are dealing with this matter. That's my impression. Wow. To bayan wannan, in ka duba kamar misali makarantar makafai, makarantar bebaye da kurma, ba mu da su. Mu da ku ne daga nan kuka taimaka, yau muke bidan mu itira'i bestin mu samu. Arnan da ransu na batawa, ba komai da mu fadi muku a cikin Ghana abin da ke faruwa ba. Duba farko abin da ke faruwa daga yaran mu. Kagan yau da muka fara gara yaranmu suka ganda mu yi batun makafai muna kamawa mu da ku Ghana ne, ba ka san wanda yan wanka dai zama makafu ba. Yau ka duba cikin yaran, duba karatun da wanga ke yi. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان. Bayan ka duba Attorney General Ghana da ya tayi daga ofisin National Chief Imam, me kaji yake fadi da kuma me saurare daga nan. To irin wannan nan idan ko da an aje wani tsari an ce yaro ya je da irin wannan cecin na wannan bai hana wannan yaro a bashi daman kuma ya zo ya yi ibadansa
in azumi ya kai yayi azumi, in sallah kai kuma a bashi dama yayi sallarsa. Wannan bai kamata a hana yaro ba. Ina so mu fahimci irin wannan. Amma zaman mu dukkanmu nan muna zaman nan zamantakewa ne na mai kyau da hankuri da jimiri da juna. Mun bar suna wahalan banza ne. An je su ilimi ko sun ilimin me tsoro kuma kace mutum yayi abu shi yayi me ka zaka yi mai sai kenan mun zaka sa shi to yanzu aikin mu kenan abin da ka mu yi kenan yanzu kan mu tashi mu nemi ko ina yoga university bai da iyaka cikin Ghana ga UDS ga Tech ga Legon ga Winneba ga don shi muka tashi ba kowane shekara muka sa yara biyar kana nawa za mu samu bayan suna kamin su kare kuma mun shirya na za su je duka wani ya kare nan za mu sa shi kamin lokacin kuma mun je mun ga ministrin nan kuma ministrin kuma kun ba mu kaza mana mu ga gana wo da kunu ake komi wo amma mun yi kwana da yawa kwana sai ta ina mun boli kunnin mu ba mu tashi sai da ni na ga kaman abin da kwata mu yi kenan in ba wanga za mu yi ba wallahi ba mu samu biyan bukata domin ni na tashi na ga alama kadan na tashi na bincike na ga alama kadan da abubuwa da dama misali zan yi maka bayan ka duba wannan yau musulmai aka san Ghana na gaya muku a cikin rijin Ghana nan duka muna ni wurin wankan gawa muka da wurin wankan gawa yana taimaka mana ya bani me da yawa mutanen mu an mutu ba wahala mutuwari wannan abin nan ma da suke ganin muna yi ransu na face da irin wannan ko da ke mu da su ba muna da fada bane amma naka ne da da mu yi batun wurin wankan gawa kuka kawo kudi mu taimaka duba abin nan التكبير الله أكبر الله أكبر yanzu ku ya ku zo haka da mu buye sarki bayan ka duba wurin batun wankan gawan da irin abin da ya faru da abin da ke faruwa shi muke son ka gane ka duba da presidentin Ghana ya zo kuma shi irin wannan abu ba kowa ke so ba ka duba shakana Shafik daga nan أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا إن كنا جدا الله يتشير مكو متون يزاو متون كيركي كوي كوكاري كو كاري متونشي كو جارا إن يكيو ياكو مكان كودوكا إن كنا unguwa Ubangiji Allah ya baku wani mutumin kirki kun samu MP ne ko MC kuka ga mutumin kirki ne ku gyara alherin ya komo kanku amma in kuka ce ba ku yadda sai Allah ya tafi da baiwan yaka wanda zai zama ku azaba Allahu akbar ai na sawasi mun gani an kawo mana musulmai muka ce ba mu so muka ta bugewa shaka kawo mana me shiga aswari wanda bai kamarwa yana nan kuma musulmai na bin shi amma da musulman da ke MC dan ga akwai Nur Hamida don Allah bai mutunci ba a ce ma musulmi kurin na tare da mu ko da bai muna komai matsayin shi musulmi kurin don Allah ba ni'ima bane sannan yana tafiya kuma aka kuma kawo mana sabon musulmi ba ni'ima bane kuka ta rigima ba mu yadda a kufa da ce to da an kawo sunan musulmi she wani babban malami yazo ya ce ba ni ban yadda da shi ba she wani sarki yazo ya ce ni ban yadda da shi ba she wani bai bulle yazo ya ce ni ban yadda da shi ba she yayi musar gwamnati yawa ya ce in kira mafoni mu ina musu mun fe no problem kankan ko da aka zauna aka yi nazari kowane group bayan ka saurare wannan Sheikh Armiyaw shi kuma national office national chief imam me kuma da aka je ke fadi daga nan ana tucan yani bayan Allah ana tucan ya tunan shi wanda yake mutanen zango komin mu ana muna shi daban-daban ne ana muna hagu ce da muna kiran bayan Allah muna kiran dukkan kowa da kowa mu kowa mu duba in ka duba kana so ka je zaka ya sunan shi post office na gari akwai wani pole na sai tsakanin hanyar nan an yi kamar rana ba turin nan je ka duba sunan nakin wanda goje
World War duba su wani ne ya ka karanta kai ma wani ina son tuna ba kuma ka sani ba wani bai tuna ba bai san me ke wurin nan ba Paul ne ke sayen nan tsakanin kasar post office nan wannan Paul dogon nan akwai sun ne ke wani je World War jigin shi duka an rubuta je ka duba suna nan su ake wurin nan je ki duba su ake wurin su wannan wake su ake wannan World War nan daga malam wani Bahaushe shi malam wani Fulani malam wani Bahaushe malam Fulani shi malam wani Busanga shi su je ka duba kere je ka duba sunan yake nan ka gani lokacin ba san Fulana bane lokacin ba san malam Bahaushe bane yau da ka san ba yau ka san gaban Bahaushe ba mutumin Ghana bane yau ka san Fulana ba mutumin Ghana bane jama'a shi yasa lokacin brahano mo na baki kan ayiwe enyam Zongo fo ena di besi yawo na mom ayiwe si ha ache enye ne yanwo me kura be show mo a Wamuko war in the memory of all those who gave their lives in the Great War, Togoland, any Cameroon. All these people know Ubasha, why Mona call war, Uba Zongo for Dina Dosu. Come on to this side. I will explain a lot of things. Bayan ka duba waɗanda an zo da marriage and divorce bill da dai taimaka da musulmai kasan Ghana. Aka try tun 2020 da na zo na yi program a kan shi manyan na ciki hal yau inda ya kamata kai mutanen ga wasu su sun ki bane kai ina ake so saurari video da nayi sofin video na fara shi inda da yi a gyara muna wasu abubuwa daga kasan Ghana musulmai to mun shiga cikin 2021 ga information da aka bamu inda da yi malumma da sarakai opinion leaders waɗanda ke cikin Zongo da MPs da lawyers da mutane da ke cikin Zongo community da su iya su zamna su reshuffle su duba wannan abin nan ina ya kamata a kai ya kai daga wurin ku saurare mu daga nan kai kokari ka share wannan program in ka duba association of lawyers da suke nan musulmai da Zongo caucus da suke parliament most of them nan sun yi kokari su abin nan inna ya kai nan sauran kadan ne ya kai gaban manya waɗanda ya kamata ya kai gaban su a iya a pass wannan abin nan ya kai to yanzu an shiga 2021 in Allah ya so ya yadda Allah ya zaba wannan aka fite aka dibiya shi aka san shine president a kasan Ghana to musulmai ya kamata su tashi inda da su push wannan abu within 3-4-5 months wannan abin nan a yi a finishing shi ya taimaka da al'umman musulmai kwarai abin nan already yana ajiye daga wurin abin da ake bidan mai passing through what the cabinet wa'annan da za su yi su tura ya kai gaban president shi da kanshi a sign wannan cabinet nan wurin tabbatar da yaran nan da mai yawan kaduwa matsala da muke da shi kasan mun ga wallahi kullun na fadi inda mu musulmai mun san irin tanadi mugun tanadi da ake muna da mun tashi muna gudu tun sakaran jiya amma da yake ba mu sani ba kuma ba ka zargi manyanmu domin Allah da ku inda mu muka kai muna zama muna jin shawara da ake kamawa da irin ababa da ake kamawa manyanmu da yawa da ke zangoninmu ba su kai wurin ba so shi gaba kana fari shi ana kama a kana dai ta da hankalin mutane ne wallahi tanadin da ake yi ba irin na wasa ba ne ko ina ana ga mun yawa ko ina ana ga yawan ka zo parliament mu 275 musulmai MP da wanda yake Yakubu ne da wanda yake Muhammadu ne da wanda yake Mubarak ne ba wai dalle yana kishin addini ba yana sallah kai da kai ba duka dai da mai suna ne musulmi dai duka dai mu 44 ne amma 44 ga hankalinsu na tashe o wallahi musulmai sun yawa yanzu sun yawa ma har yanzu sun yi sun masa suna da masallaci nan suna sallan juma'a nan kullum kamin a gina masallaci daya sai da aka gina musu a sauri 3 lokacin da muke yaki shere a muna wurin da za a gina offices mu lokacin ma muke mulki fa muke masawa shere a sa masallaci masallacin mu parliament nan dai kaman dai masallacin gane ba wani girma sosai haka yake ba amma shaidai suka saya wo ba su yadda sun fi mu yawa shaidai a musu a sauri har daidai 3 lokacin da mu muna nan 2030 na ce wallahi ko 10 za musu mu ba ruwanmu amma mu gudan da shi an muna mu aka gina mana masallacin an musu a saurin 3 amma ba su amfani da shi yana kulle amma dai da amuna masallaci dai shi an musu a sauri aka yi musu a saurin har guda 3 ba su amfani da shi yana kulle amma mu muna amfani da masallacinmu
yau suna kaman a ce har uku an yawa kai ka ji wallahi musulman nan sun yawa ga Haruna ga Muntaka ga Ahmed Ibrahim nan fa ba musulmi bane suna dai ne babban dan Pentecost amma sunan shi Ahmed Ibrahim amma an kazo cikin manyan mu wurin mu uku da Haruna minority leader di chief whip da shi Ahmed kai wallahi musulman nan fa sun yawa fa can bangaren NPP kuma akwai Habib so shin ka kira manyan parliament mu mutum 13 game da Mr. Speaker mu musulmai da ke ciki mu fudu amma mun yawa ana masuwa min wa gudan ma shi ba musulmi bane so goma shi mun tuna musu kama Ahmed shi ba musulmi bane wai amma duk da shi ana fadi wa mun yawa to kai ka ganin ga ka san kama akwai shiri sosai to wanga yana neman dagewa sosai dagewan kuma don Allah iyaye ku za ku yi magana na karshe azumi dai cikin ikon Allah gobe ta raba saka nan zuwa 7 za a fara shirye-shiryen sallah iyaye mata don Allah ku bar mu sa tsoron Allah cikin duk abin da za mu yi kina da wani abaya mai kyau kira makwabciyanki rigan sawa ma ya gagara shi a taimaka mata yaran in Allah ya sa kin dinka manaki in kina da karfi ki yake taimaka ma wa'ansu in baki iyawa ma gurgurdon wani sofon riga da yake shi kar ku bari ku kuna cikin murna makwabtanku da yaransu kuna musu gwale kin samu shinkafa kwanko 10 ke za ki dafa kin san kuma kanku uku ma ya ishe ku su suna nan abinda za su ci ma ya gagara cire guda ki ba su saboda Allah domin in ba muna taimaka ma juna ba shi ke kawo yawan kiyayya tsakaninmu malumma na karantar da mu domin kai ka ci ka yi jasa ka kwasi saura ka sa bola makwabcinka ya kwana yunwa yana kallo wallahi komin karfin imanin mai shi dole wani ranar da za ka fito da wani takalmin mai kyau ran shi ya bata domin ya san kana sawa ne don ka mai siya ko ke mai siya mu mazan namu na da dan sauki ku ne naku ke da karfi don Allah mu sa tsoron Allah wurin duk wani abin da za mu yi na gwargwaron sallah yana za mu mutum how does someone pay zakat? Because someone wants to pay zakat online, how do you do the calculation? That is number one. And number two, we have got a lot of Ghanaians who reside in abroad. How do you do the calculation to pay the zakat online to Ghana and also the zakat? Because the money is for only Ghanaians. Meanwhile, we have many Ghanaians who are residing in abroad who also want to do their part. yanzu mu me za mu yi shine maganan nan shine maganan da yaran ga su ne yan gimsa ko yaran ginsa da ba su aje su kullum ina aje su kullum sa su kan hanya ina aje su kullum amma kaga ya sunan shi da yake ba wani abin da suke ganana ana musu gaban nan kaga ba su da hofin yin abin amma da suna ga wani abu gaba kaga sun kare kwazo yau me shi kare ko misali zan yi maka da wanda lokacin da nake son arabic zo cikin sunan shi school sun mu an yan kasa an yan kasa amma da na tashi na bi da wani taurin kai da wasu abubuwa an sa abin nan dole an sa ba wai na ji na yi fadar wani bayan ka saurari waɗanga abu duka kai da kanka ka zamana ka yi tunani in aka ce maka al-muslim awul muslim annabi ya fadi maka shi Allah Qur'anin da ka yadda da shi ce innamal mu'minina ikwa ko al-muslim awul muslim amma ba wannan ke gwada maka in akwai musulmi da ke cikin gwamnati ko tafiyan gwamnati a Ghana da bai yi da musulmai adalci bai kokari bai gaskiya she ga arne da ke da gaskiya yana taimakon musulman ma to gwamma ku kama arnin wannan lokacin ma yafi ku kama musulmi ka fahimci maganar ku don ba kowane lokaci ake kama don wanka musulmi a ji a ci magori ba nan ma akwai mutanen kirki da za su taimaka maka amma mu namu ne in akwai musulmi da ke tafiya da ku ko da yana da kuskure ana mai addu'a ne a kuma taimaka mai ya samu ya iya ya hau kar ya zama kamar mun kowane lokaci in wanda ya hau she mu ja shi wani dai hau she mu ja shi shewa dai hau
ba wanda dai auke nan in dan wanka na cikin abu yana kuskure gyara shi ake yi ba ala kore shi bane ko a bata ado ko arni a saba irin kuskuren da zamanin ga yanwa yake yi irin shi ni da kai na muke yi Allah sa ku fahimce mu kowane lokaci da mu yi abu muna kawo muku evidence by evidence sai mu zuba su kuma kan YouTube whether you like it or you don't like it one day ka ko mu kan maganar mu kace ko dai mu ma muna da wani tasrifi ko wani abu ne hankali ne da muke gode da Allah da ya bamu Allah saka fahimce mu ni ne naku diyan ku abokin malum Ghana Allah rufa maka asiri for sharing push up king. That's the pledge from the office of the former president John Dramani Mahama. 20,000 Ghana cedi. 20,000 Ghana cedi. At-Takbir for the first Islamic school for the blind in Ghana. Kudin da an ce 200 million. Old Ghana cedi 200 million. Sai da na ce mai kamar dan wana kuma ga Abdalla na ya ma su fida. Shi sa ka zo we'll put our heads together. The vice president is saying that this is a classroom, this is a structure that we are building for the physically challenged who find themselves within the Zangos. He will want to take part in the construction, but not to give money. He will take part in the construction of this project in order to ensure a speedy completion of the project. But this is not a 10,000 project. 7. Brother Khalifa. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Yo, yako we, boom boom che, boom che, boom boom che, boom che.